रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। Good morning, myself Ansh Memon. On behalf of Chanakya Academy, I would like to wish all the viewers who are watching us live on FB and other platforms a very happy Independence Day. Jai Hind. As we all know, the world is suffering from a pandemic that is called coronavirus, also known as COVID-19. And we are also aware of the situations that India and all the other countries are facing. We have gathered here for those heroes who have successfully recovered from coronavirus and bounced back strongly and successfully into their lives to live the life happily with their loved ones, and to celebrate their bravery and confidence. We have with us some students and some ex-students of Chanakya Academy, which will dedicate some songs and sing some lines for them. So let us, without wasting any time, I would like to connect you with Kund Mehta, ex-students of Chanakya Academy, who will sing a song for those heroes. Over to you, Kund Mehta. Hello guys, this is Kund Mehta. This is a message by all the doctors to the corona affected patients. हमसे तू नजरें मिला दे, एक बार तू मुस्कुरा दे, उठ जा साले यूं सताता है क्यों, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, हमसे तू नजरें मिला दे, एक बार तू मुस्कुरा दे, उठ जा साले यूं सताता है क्यों, चाहे कोई भी आ जाए हम न किसी से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं. Thank you so much. Wow, what a performance, Kund Mehta. It was really amazing and mesmerizing performance. That was a message from all the doctors to all the patients and all those who have recovered successfully from COVID-19. So let us call the next student of Chanakya Academy, and she has been a voice of Chanakya Academy, and it's my personal favorite voice too. So without wasting any time, I would like to call Vaidi Patel. Over to you, Vaidi. My name is Vaidi Patel from Chanakya Academy, and a very happy Independence Day to each and every one of us. On this occasion of Independence Day, I would like to dedicate a song to all the survivors and fighters of our nation who have fought against the coronavirus and have won against it. वो तूफान क्या चट्टाने जिसको मोड़ दे, वो उड़ान क्या जो ऊंचाई पे दम तोड़ दे, खुद पे है भरोसा रखना तुझे, जीते जी नहीं है रुक
लिखना तुझे इतिहास है, लिखना तुझे कुछ पर्वत हिलाए तो बात है, कुछ पर्वत हिलाए तो बात है। सोना है तू तब कर जो जगमगाएगा, नामुमकिन को जो मुमकिन करके दिखाएगा। तुझको निभाना किरदार है, तेरा दर्द तेरा हथियार है, लड़ने को तू तैयार है, कुछ पर्वत हिलाए तो बात 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 है। Simply amazing, Vaidi. It was simply amazing. So I have no words, and I think those viewers who are watching you are also speechless and are loving the performances that all the students are giving. So I would like to call next. She is a bright student of Chanakya Academy and a topper too. So I would like to call Gopi Hirani. She is an ex-student of Chanakya Academy, and I would like to connect to you to Gopi Hirani. Over to you, Gopi. This is Gopi Hirani. First of all, I would like to salute all those Corona survivors who have made their way out through this very difficult time. It's been a hard time for all those survivors. There are people with various underlying health conditions who have made their way out through this very difficult time. I would like to just salute all of them. There is a ray of positivity and hope happening across the country. It's their willpower that makes them strong. At last, I would just say, God is a healer. I would like to dedicate a song for this. कुछ करने की हो आशा, कोई अरमा हो जो खास खास आशा रे, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को पार पार आशा रे, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। Let's fight Corona bravely. Wow, that was an amazing performance, Gopi. Very well sung, and this song is my personal favorite too. So this song has all the confidence that and all the power
that one should have to recover from bad situations that one is facing. So thank you so much, Gopi, for joining in. હું અશોક હરિભાઈ સિંધલ ચાણેકમાં મારો સુપુત્ર અર્જુન સિંધલ ઇંગ્લિશ મીડિયમ 7માં અભ્યાસ કરે છે. એનો ફાધર. મને 20 તારીખના પોઝિટિવ કોરોના રિપોર્ટ આવ્યો અને 16 દિવસ દવાખાનામાં કોરોના સામે લડી અને 4 તારીખના સ્વસ્થ થઈને બહાર આવ્યો. કોરોનાથી બચવા એક જ ધ્યાન રાખવાનું, સેનિટાઈઝર અને માસ્ક ફરજિયાત પહેરો. કોઈથી પણ વાત કરો 6 ફૂટનું અંતર રાખો અને બને ત્યાં સુધી ભીડભાડમાં જાઓ નહીં. આ એક મારો સંદેશ અને બધે સ્વચ્છ રહે એવી પ્રાર્થના. અને જે કોરોનામાં જ્યાં છે તેના માટે એક બે ગીતની લાઈન સંભળાવું. રોતે રોતે આતે હે સબ હસતા હુઆ જો જાએગા वो मुकदर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा रोते हुए. નમસ્કાર. મારું નામ સૌમિલ શુક્લ છે. મારી પુત્રી ખનક શુક્લ એ આ ચાણક્ય સ્કૂલમાં 2nd સ્ટાન્ડર્ડ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં અભ્યાસ કરે છે. મને તારીખ 8/6/2020ના જાણ થઈ કે મને કોરોના પોઝિટિવ આવેલ છે. એ સમયે મને થોડો ડર લાગેલો, કારણ કે આ કોરોના થયેલ હતો. તે બાદમાં મને સરકારી મિકેનિઝમ દ્વારા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સ્થળાંતર કરવામાં આવેલો. ત્યાં મારી 10 દિવસ સુધી સારવાર કરવામાં આવેલી. ત્યારબાદ મને રજા આપવામાં આવેલી અને ઘરે પરત મોકલવામાં આવેલો. જ્યારે હું મારા ઘરે પરત ફર્યો ત્યારે મારા મનમાંથી કોરોનાની ડર નીકળી ગયેલ હતો. પણ એનો મતલબ એ નથી થતો કે કોરોનાથી ડરવાની જરૂર નથી, કારણ કે કોરોનાથી બચવાનું એકમાત્ર સાધન સાવચેતી જ છે. એટલે કોરોનાથી સાવચેતી રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. સરકારના નિર્દેશોનું તમામ પાલન કરવું એ પણ ખૂબ જરૂરી છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવું, પછી 6 ફૂટ એકબીજાથી અંતર રાખવું, માસ્ક પહેરવું, ભીડભાડીવાળી જગ્યાઓથી બચવું, એ બધું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. તો જ આપણે સમાજમાંથી કોરોનાની ચેન તોડી શકશું અને સમાજને કોરોના મુક્ત બનાવી શકશું. And then talking about the next performance, he's a little wonder from Chanakya Academy, and he's a rising star too, and he's belonging to a musical family too. So I would like to call Vyom Vora to present a song which has been written and composed by his uncle. So let us hear that song. Here we go. I would like to connect to you to Vyom Vora. चाणक्य एकेडमी से मैं व्योम वोरा, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको समर्पित एक मन में हिम्मत रखना, हौसला बढ़ाए रखना, साथ मिलके है चलना, साथ मिलके है लड़ना, बस यही याद रखना, हारेगा कोरोना, बस यही याद रखना, हारेगा कोरोना. कोरोना से ना डरो ना, कोरोना से ना डरो ना, कोरोना से ना डरो ना, कोरोना से ना डरो ना. That was a simply soothing performance. We have listened some strong performances by Kun Mehta and mellow performances by Gopi and Vaidi, and this was a fresh new composition that has been written by Vyom's uncle. So thank you so much, students, for coming in and singing the songs for those heroes. And last but not the least, if I will not sing, then it will be I will not enjoy my performance too. So let us, without wasting any time, I would like to sing few lines.
घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। Thank you so much, viewers, for joining in, and thank you so much for celebrating those bravery and confidence of those heroes who have successfully recovered themselves from coronavirus. Once again, wishing you a very happy Independence Day. Jai Hind. Stay safe, stay home. Thank you.